Nganong kailangan nato mag-budget. When you speak of budgeting, dali ra kay siya hunahunahon no. Pero why is it nga lisod man kay siya implement sa atong life? This is because anad manggod ta pagdawat nato sa atuang sweldo, bahala na asa na padulong atong kwarta. Ang mahitabuan ni maglisod pud ta og reach sa atuang financial goal. Come to think of it that if you cannot handle your 10,000 monthly salary now, bisan pag 100,000 na siya, same thing will happen. So here's 3 reasons why budgeting is important. Number 1, you will going to develop a self-awareness of your spending habits and patterns so that mabalaan sa nimo kung grabe ba ka-impulsive or you have self-controls in terms also of spending money. Diri nimo makita kung asa ba gyud ang pinakadako nga percentage sa imong expenses so that you can set a limit and reallocate that one sa other areas nga mas importante pa like emergency fund, investment ninyo nga fund, and the likes. Second, you can forecast your finances properly. Diri na mo mahibawaan kung pila ang income nga ni sulod o pila pod ang nigawas through expenses og napabay na bilin. Pag na-forecast na ninyo ang inyong income as well as your expenses, makita nimo if sakto ba or short ang inyong income by the end of the month. For example, karong month medyo daghan jud kag bayron nun. So you still have 1 month para papangitaan nagpamaagi. You can do side hustle, pwede po ka mag-overtime sa imong work. If naka sa sales, pwede po ka mo extra mile so that you will going to have an incentives. Pag end of the month, ma-cover up nimo tanan nimong bills and other expenses. Third, mo na pinaka-importante, through budgeting, you can prevent now in borrowing money. Kay baw naman ka kung pila imong income, pila imong expenses, and over time, you can adjust your spendings para pod sakto ang imuhang money for the whole month period and the succeeding months. Sometimes, dili man gyud ang income ang kulang ba? Dako ra gyud tag expenses tungod kay wala taga budget og tarong.